Hello everyone, welcome back to your Teps reading study. This is your book 2 exam 2 and the second question. Okay, as usual, let's read the whole passage and see what kind of options we have to complete the passage, the last sentence. And then let's go back to the passage and analyze the contents and written structure. Alright? Okay, so number 2 question says, Massachusetts Bay Transportation Authorities have released details today of an incident in which a 34-year-old man was accidentally strangled when the hood of his sweatshirt became entangled in an escalator. The incident, which occurred 2 weeks ago at Porter Square subway station, was not made public until investigators had found the cause. Authorities say that no other people were involved and that the man had been drinking. The case is now closed since it was confirmed that the blanket you can fill with option A says subway staff were at fault. The case is now closed since it was confirmed that B, the killer, has been arrested. Same with the sentence, but the blanket says C, the man had committed suicide. D says alcohol was to blame for the accident. Okay, so again, do you have a sense which one will be best completing the sentence? Okay, let's confirm. If you have, if you're not, then let's figure it out with me. Okay? Alright, so the passage says Massachusetts Bay Transportation Authorities. 여기까지가 주어죠, 그죠? 그래서 미국의 매사추세츠주 Bay Transportation Authorites가 무슨 말입니까? 거기가 베이 지역입니다. 베이라는 건 만이라는 거죠, 그죠? Transportation, Bay Transportation Authorities 그러면 이때 Transportation은 보통 공공교통을 말합니다. 그 당국이, 그죠? 그 관련 있는 권위기관이 Authority 그러면 당국입니다. 그죠? 그래서 매사추세츠만 그 공공교통 당국은 have released 무슨 말입니까? 어떤 뉴스를 released 내어놓고 있다 이 말입니다. 그죠? 어떤 그 뉴스나 어떤 내용들입니까? Details of today of an incident. 무슨 말입니까? 오늘의 그 사고와 관련된 뭡니까? Details. 그 세부 사항들을 내어놓고 있다. 왜 release가 방출하는 거죠, 그죠? 그래서 뉴스 같은 걸 방출한다는 게 뉴스를 내어놓고 있다 이 말입니다. 그죠? 어떤 인시던트입니까? In which a 34-year-old man was accidentally strangled when the hood of his sweatshirt became entangled in an escalator. 자, 그래서 어떤 인시던트인지 뒤에 설명이 나옵니다. 그죠? 자, 그래서 그 인시던트 내에서 어떤 일이 있었냐면 a 34-year-old man, 34살의 어떤 한 남자가 was accidentally strangled. 무슨 말입니까? 우연찮게 사고로 strangled, 목 졸려 죽었다, 목이 졸려 죽었다 이 말입니다. 언제? When the hood of his sweatshirt became entangled in an escalator. 자, 그래서 여러분, the hood이라면 모자를 말하는 거죠. Of his sweatshirt. 여러분, 운동복인데 모자와 같이 달린 조금 이렇게 면인데 두꺼운 그런 걸 sweatshirt라 그럽니다. 그죠? 그래서 그것의 이 모자가 became entangled. 어디에 꼬여버렸답니다. 뭐와? In an escalator. 에스컬레이터에서 끼어서 모자가 딸려가니까 목이 뭡니까? strangle 돼버린 거죠. 그죠? 목이 졸려서, 죽어버린 겁니다. The incident. 자, 그래서 그 사고는 어떤 사고? Which occurred 2 weeks ago at Porter Square subway station. 그래서 발생한 사건인데 언제? 2 weeks ago. 2주 전에 어디에서? At Porter Square subway station. 그래서 Porter Square라고 불리는 subway station, 지하철역에서 2주 전에 발생한 그 사건은 was not made public. 이 무슨 말입니까? 대중에게 was not made, 알려지지 않았었다 이 말입니다. 언제까지? Until investigators had found the cause. 조사하는 사람들이, 그죠? It can be police officers, it can be any of the people came from transportation authorities, 그죠? 그래서 이 조사하는 사람들이, 조사관들이 had found, 발견했었기까지 이 말입니다. 그죠? the cause. 그 이유, the cause of the strangle, 그죠? of a 34-year-old man
at the Porter Square subway station. 그죠? 그래서 그 이유가 발견되어지기까지 was not made public. 일반 대중에게 was not made. 알려지지 않았었다. 이 말입니다. So authorities say. 그래서 그 당국은 어디입니까? 여기 나와있죠. Massachusetts Bay Transportation Authorities. 여기죠. 그죠? 그래서 당국은 말한답니다. 뭐라고? No other people were involved and that the man had been drinking. 자, 그래서 당국이 뭐라고 이야기하느냐면 다른 어떠한 사람도 were involved, 포함되지 않았었답니다. And that authorities say that the man had been drinking. 그래서 당국은 그 대신 뭐라고 이야기하느냐면 그 남자, the man actually who was strangled, 그죠? By accidentally entangled in an escalator with his hood of his sweatshirt, 그죠? 그래서 그 남자가 뭐 술을 마시고 있었다라고 당국은 말한답니다. The case, 그래서 그 케이스, 어떤 한 남자가, 그죠? 에스컬레이터에 거의 그 hood of his sweatshirt became entangled so that he strangled, 그죠? 그랬던 그 사건은 is now closed. 지금은 종결되었답니다. 왜냐하면 since it was confirmed that 뭐 dead이야라고 확인되었기 때문에 now closed. 종결되었답니다. 사건 사고가 어떤 조사가 마무리되는 걸 종결이라 그러죠. 그죠? 그래서 뭐라고 확인되고 종결되었냐면 A는 subway staff were at fault. 그래서 지하철에 일하는 어떤 관리 직원이 at fault. 실수였다, 잘못이었다 이 말이죠. Was the cause? Was that the cause for the accident, the incident? 그죠? 지하철 직원이 잘못입니까? B. The killer has been arrested. 그 살인자가, 그죠? 그 범인이 has been arrested. 체포되었었다. Was there anybody else was involved based on the release of the news from the authorities or investigators? 그런 말 없었죠, 그죠? 자, 그래서 어떤 살인자가 체포되었었다. C는 the man had committed suicide. 그래서 그 남자가 어떤 남자 who got strangled by having his sweatshirt hood accidentally entangled. 그죠? 그래서 had committed는 하면 뭐 자기가 뭘 했다는 거죠. 뭐 committed suicide 그러면 자살을 자기가 행했다 이 말입니다. 그죠? Is that true? Based on the content of the passage. This says alcohol. 그죠? 주류가 술이 그죠? was to blame. 뭐뭐의 비난의 대상이다. 뭐 for the accident. 그 사고의 비난의 대상이다. So which one you think best to complete the last sentence of the passage? Okay, since I have explained to you detailed enough about the contents and written style and even the choices, I think you now have to be confident enough to choose one of those four options to complete the blank. Okay, so this is it for question 2 of your Teps exam reading passage, which is in book 2 and exam 2. So my next video, my following video, again, I'll continue to cover your exam 2 reading part questions. So I'll be starting with the question 3 on my next video. Okay? Until then, you read this carefully, and I will see you soon with the question 3. So long.